Overlooking the Somaliland landscape years ago, one could see patches of green in a vast dryland. Just like the vast land in need of rain, developmental needs here were overwhelming. The majority of the people here survived in difficult conditions, and everyday life was a challenge. Candlelight for Health, Education and Environment was founded in 1995 to support marginalized people and communities in Somaliland. In partnership with Oxfam, Candlelight came to work in these lands to improve access to education, income and health services, as well as to promote environmental conservation. Candlelight waxay xoogga saartaa inay ka shaqeyso mashaariicda qaybta deegaanka, qaybta waxbarashada, qaybta caafimaadka, qaybta dakhli abuurista. The mountain of Candlelight, which means Bay of Lion, is a highland area that was once known for its juniper forest, bountiful wildlife and spectacular scenery. It is strategically located between three main urban centers, the capital Hargeisa, Berbera and Burao. This area thrived until the outbreak of the civil war in Somalia in 1988. And as conflict engulfed the region, the traditional and governmental land management systems that had been in place for decades disintegrated. Indiscriminate cutting of mountain trees resulted in deforestation. Grazing land was overused and the delicate environment was left damaged. This once thriving ecosystem suffered from drastic environmental degradation. Recognizing the ecological and economical importance of the mountain and the needs of the community at risk, Oxfam and Candlelight responded. dhulka maalintii dibadda tagteen gacan libaax markii aanu tagnay inuu shaqada ka bilownay wuxuu ahaa dhul xaalufa wuxuu ahaa dhul baabaa wuxuu ahaa dhul aan waxba ugu filnayn ummadda maanta waxa weeyaan waa dhul daaqsimeed waa dhul in xoolo dhaqatadu ay aad ugu nasteen oo ay ugu reeyeen in waqtiyada abaaraha ay ku badbaadaan. The rehabilitation activities carried out in this area included land area cover demarcation, dirt beam construction, stone terracing, and reforestation of plants. A nursery with indigenous plants and trees was also created to aid in the reforestation efforts. These activities have been instrumental in restoring the vegetation of the mountain to its pre-war condition. An impact assessment carried out in 2006 documented the drastic recovery over the years of the grazing lands, forest cover, and the wildlife. xoolaha marka gacan libax ku sugan ama area ku sugan oo deegaanka ka kooban xoolahaasi had iyo jeer waa geedaha ay ku nool yihiin marka waxa dhacda inta badan waxa dhacda deegaanka kale oo wada abaara in gacan libax ay noqoto meel xoolaheedu nool yihiin ama uu baruurta ku dambayso maxaa sababay macnaha iyadan rooba jirin ba hadda ciyaaryaantaas sababta. The Soil and Water Conservation Project in Bali Hile aimed to increase water infiltration into the soil, which contributed to a more favorable environment to grow fodder. Once harvested, the fodder is used to feed livestock, but is also sold, increasing income for farmers. "34 beckers, which are in ground cement water tanks, were rehabilitated. 3 new beckers were also constructed. 6 water catchments were desilted and over 400,000 meters of soil bands were constructed to stop soil erosion." waxaa ka faa'iideysta kumanaan xoolo iyo boqolaal qoys dumarka iyo caruurta ama hablaha oo loo diri jiray biyaha meel fog looga diri jiray dabadeedna dhabarkooda ku soo qaadi jiray ba hadda kaga nasay sida iyagu bay idin sheegeen shalay qolihii barkadaha loo sameeyay isbedel bay ku sameeyeen nolosha kulli dumarka iyo caruurta ay biyaha meel fog kaga soo dhaamin jireen. baahi fara badan baanu qabnay, biyo la'aan baanu qabnay, biyo fogaan baanu qabnay, maxay nadaafad la'aan baanu qabnay. maasha Allah imankana waxa ay noo timi kadinka yagii iyo guryaha yagii maxaan dhahay waanu ku alxamdulillah ilaahay naqayna. marka waxa weeye iyaga iyo kuwii noogu soo dhiimayba waanu u mahadnaqayna. barigaan loo dhisin biyaha meel fog baan ku soo dhaansan jirnay oo aad u fog magaaladana ka fog iskuulka aanu dhiganayno waanu ka habsaami jirnay intaan soo dhaaminayno maantana waa magaalada dusheedii
hay'addan oo samaysana aad bay u mahadsantahay annaguna waan uga mahad celinaynaa waxaa kaloo jira baraago kale oo aan samaysnay magaalada dad badan oo iyagu meel fog ka soo dhaansada kuwaana waxaan rajaynaynaa in loo sameeyo insha Allah. Candlelight ensure that local community members were employed to carry out these activities in order to increase local income. Over 15,700 people directly benefited from this project. The rehabilitated water facilities have a potential to harvest 8,880 cubic meters of water during a good rainy season, which typically lasts between 3 to 6 months here. Candlelight operates vocational training centers and schools in Burao, Erigavo and Hergeisa. These promote the importance of education for economic and social growth. They also provide scholarships to displaced and underprivileged students for free vocational training in tailoring, carpentry, electrician skills, and information technology, as well as reading, writing, and beauty therapy. dugsigan tusmo Candlelight waxaan ka dhigtaa xirfadahan ka dhigno waxa kamid ah aqoon kororsi saynis Soomaali xisaab macallimiinta ay barto waxa kale oo aan xirfada labaad aanu kala dugsigan dawaarka waxaanu tolanaa mariyaha aanu xidhanno carruurta iyo waayeelka waxaan ahay macallimad muddo badan shaqeynaysay ilaa 14 sano ka shaqeynaysay iskuulada tooska ah iyo imakan ka shaqeeyay iskuulkan waxbarashada dadban ee Candlelight waxa jirta intii aan ka shaqeynaynay ardayda kulli aan wax u barnaa anagu aan wax u dhignaa waa arday aan waxna qorin waxna akhriin ardayda aan waxna qorin waxna akhriin markay noo yimaadaan waxaanu sameeynaa waanu bilownaa markay noo yimaadaan waxbarashada ardaydaas aan wax barayna waxa weeyaan hooyo ilaa iyo dhowr iyo 30 jira iyo inan ilaa iyo adigu 17 ilaa iyo intaas dhowr iyo 30 ka u dhaxaysa ma sha Allah arday badan baa ka faa'iiday ardayda ka faa'iiday waxa jirta markaan anagu wax u barno ee Soomaaliga iyo qorista iyo akhrista ay bartaan waxaan dhiganay 6 bilood baan dhiganay dugsigan 6 bilood aan dhiganay waxna ma qori jirin markii hore waxna ma aqoon imikana si wacan baan akhriyaa una qortaa waxaan rajaynayaa inta in ka badan in gaaro In addition, Candlelight trains teachers to be role models for young women and young men, while also carrying out advocacy for gender rights and education. To date, over 11,000 people have benefited from Candlelight's education projects. Candlelight supported community-managed microgrants group in 10 different villages in the Tokder and Sahel regions. The purpose of this intervention was to improve economic independence for 100 women through small grants. These grants were for establishing and strengthening micro-businesses. This project was a powerful and cost-effective way to engage people in creative community improvement efforts and to generate tangible positive changes. A post-implementation assessment revealed that the target beneficiaries have experienced positive changes not only for their own lives but also for their children. waxaan qabtay intii aan lacagta qaatay faa'iido weyn baan qabtay waan ku gaari waxaan ka sameystay araan ku iibsaday dukaan baan ku dhigtay waan ka faa'iiday aad iyo aad bay kor igu qaaday aniga iyo ubadkaygiiba waxaan ugu dhigay iskuulo waxaan ugu kariyay qado baahidii baanu kaga baxnay waxaanu filaynaa in resource badan uu yimaado oo ma garanaysaa maadaama
nabadi ay jirto in nabadda la sii xoojiyo shaqo la'aan badan baa jira dhalinyaro badan baa intaa tahriibaysa oo banaanka u baxaysa marka in meelahaas aad iyo aad la nooga caawiyo annaga iyo ururada kale ma garanaysaa bulsho maaragtay civil society-ga ayaanu jeclaan lahayn. Due to climate change, clinical droughts in this region are becoming more frequent and more damaging than before. These droughts will adversely affect water resources, agriculture, forestry, fisheries, ecological systems, and human health. However, success of the projects delivered by Oxfam and Candlelight demonstrate that communities can build resilience to these adverse effects. They can benefit from long-term positive changes in their lives through more empowerment within their communities.